ada proses pembakaran bahan api di kenderaan itu mencapai tahap optimum ataupun tidak. Kita juga mempunyai peralatan pengujian yang mana ia dapat mengesan kerosakan melalui kod kerosakan. Daripada result yang dipaparkan, kita boleh menumpukan pembaikan pada masalah tersebut. Bidang kejuruteraan ini juga merupakan bidang paling asas yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aktiviti harian kita. Dengan menjadi seorang jurutera, saya akan dapat membina sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Contohnya seperti bangunan, jambatan dan jalan raya. Namun demikian, terdapat juga jurutera yang melakukan penyelidikan. Dengan penyelidikan, kita akan mengetahui penyelesaian bagi sesuatu masalah dalam bidang kejuruteraan. Penyelidikan juga membantu kita untuk menambah baik spesifikasi sesuatu teknologi kejuruteraan itu. Antara kajian yang sedang berjalan ketika ini di Makmal Penyelidikan Jalan ialah kajian penggunaan getah jenis latex dan kaklam sebagai bahan tambah dalam turapan jalan. Selain itu, kami juga menjalankan kajian garisan jalan jenis high performance thermoplastik dan cold ply plastik, kajian all weather cold mix sebagai bahan penampal pothole, kajian crack sealing dalam merawat keretakan pada permukaan jalan. Saya memilih bidang ini adalah disebabkan saya ingin berkongsi pengalaman dan kemahiran saya terhadap pembangunan negara. Saya berminat terhadap penyelidikan adalah disebabkan kecenderungan saya untuk melihat sesuatu perkara yang lebih mendalam. Apabila kita menjalankan sesuatu kajian, kita akan mengetahui punca, faktor dan akhir sekali kita akan melihat kesan terhadap sesuatu perkara yang kita kaji. Dengan kejuruteraan, kita dapat mencipta banyak benda yang baru, inovasi yang baru. Dengan idea-idea yang kreatif yang kita sudah ada, kita dapat menyelesaikan dan membantu masyarakat kita. Berjaya sebagai seorang jurutera di Makmal, dia memberi saya peluang untuk saya membuat penambahbaikan kepada apa masalah yang ada dekat dalam dunia ini. Contohnya adalah seperti manfaat kepada alam sekitar. Antara kajian yang kami jalankan adalah mengkaji bahan buangan daripada kuari, iaitu kuari das, untuk menstabilkan kawasan yang mempunyai tanah lembut. Kita boleh gunakan dalam konkrit sebagai bahan ganti untuk memberi kekuatan kepada konkrit tersebut. Selain itu, ada juga kajian penggunaan foam konkrit bagi menghasilkan struktur yang ringan dan kuat. Buih yang ringan akan dicampur di dalam konkrit dan kita akan gunakan untuk kes-kes yang memerlukan beban yang rendah dan juga memerlukan kekuatan. Untuk kerja forensik di approach bridge yang sangat biasa kita dapat lihat di kebanyakan jalan, akan terdapat endapan tanah di kawasan tersebut, dan melalui kajian yang kami jalankan di Makmal, kita telah melaksanakan satu kajian menggunakan PU injection, iaitu polyurethane, yang dapat menyelesaikan masalah endapan ini. Pelbagai aktiviti yang dijalankan di Makmal Penyelidikan Elektrik antaranya adalah glow wire test yang dijalankan di Makmal Diagnostik dan juga fotometrik yang dijalankan di Makmal Gonyo. Kajian yang sudah saya jalankan ini iaitu kajian pengaruh warna terhadap pencahayaan lux, di mana kajian yang lebih mendalam dijalankan untuk melihat kesan dan faktor terhadap pencahayaan lux. Kita juga mempunyai makmal bahan yang mana terdapat beberapa jenis mesin, antaranya adalah 3D dan SEM mikroskop. Daripada situ, kita dapat menganalisis
masalah-masalah pada permukaan dengan lebih terperinci. Kajian-kajian yang dilakukan ini sangat menarik sebab ia memberi kita satu pengetahuan baru terhadap perkara yang kita tak pernah teroka. Di samping itu juga, kita akan lebih memahami sesuatu teknologi itu kerana kita terlibat dengan pengumpulan data dan analisis dari peringkat awal. Perkara yang membuatkan saya seronok dalam menjalankan tugas saya ini apabila saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan penuh kesungguhan dan mencapai target yang saya inginkan. Saya memilih bidang geoteknik ini kerana sejak dari zaman saya belajar di Politeknik dahulu, saya telah mula untuk melaksanakan kajian projek akhir tahun saya. Dengan itulah cetusnya minat saya terhadap bidang geoteknik ini. Kerja dalam bidang pendidikan sesuatu yang menyeronokkan kerana melalui pendidikan kita akan jumpa sesuatu penemuan yang baru. Profesyen jurutera ini merupakan profesyen yang mencabar. Nasihat saya kepada generasi baru supaya mereka menukar pandangan mereka terhadap jurutera. Kita tidak hanya mereka bentuk dan membina, tapi kita juga ada melakukan penyelidikan yang boleh membantu menyelesaikan kepada suatu masalah. Profesyen teknikal ini haruslah diceburi oleh semua generasi baru kerana ia dapat meningkatkan kebolehan diri kita dan juga untuk masa depan negara. Harapan saya kepada generasi muda, ayolah kita sama tanamkan minat dalam bidang kejuruteraan. Untuk berjaya dalam profesyen ini, kita perlu mempunyai minat yang mendalam dan sentiasa ingin belajar sesuatu yang baru kerana bidang ini sangat berkait rapat dengan perkembangan teknologi semasa. Ayuh kita sama-sama menerokai bidang kejuruteraan seiring dengan perkembangan globalisasi bertaraf dunia. Together we change the world with engineering. CREATE provides the facilities and platform for engineers to venture into uncharted territory through training and research. Research and development is the generation of new knowledge which will bring JKR to new levels. Penjagaan kesihatan adalah antara perkara asas dalam kehidupan manusia. Untuk keluarga dan individu yang kurang berkemampuan, hospital kerajaan bagaikan suatu rahmat dan tanda tidak mengabaikan kesihatan rakyat. Bagi mereka yang berada di kawasan luar bandar, sebuah jambatan yang baik dan selamat adalah satu rahmat. Penghubung yang selamat dan selesa amat memberi kesan kepada mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Tak kala hujan di malam hari, kejadian seperti pokok tumbang amat membahaya. Ketika kita sedang tidur lena, mereka di sana menarik dahan berpeluh hujan sambil menahan sejuk, semata-mata untuk memberi kehidupan besoknya lancar tanpa mengganggu rutin laluan pengguna jalan. Rantaian dan kelangsungan hidup di sebuah ekosistem tidak seharusnya terputus walau atas nama keamanan. Ekobiadab sebagai jawapan agar mereka di sana dapat terus hidup di habitatnya secara bebas dan alami. Sebelum berlakunya tanah runtuh yang bakal merangkap nyawa dan keceriaan keluarga, cerun yang dikenal pasti dan berisiko akan diselenggara dan ditambak dengan baik demi keselamatan dan keselesaan semua. Wak pendidikan
tidak terhad di kawasan Semenanjung sahaja. Sekolah hybrid didirikan di kawasan pedalaman yang mana kosnya melebihi kos sebuah sekolah. Anak-anak yang sebelum ini kurang bernasib baik dapat belajar dengan adanya tenaga elektrik. Untuk memastikan kelancaran acara paling bersejarah, CKR telah dipertanggungjawabkan untuk menggara stadium negara agar seluruh dunia dapat menjadi saksi peristiwa kemerdekaan negara. Nikmat jaringan jalan raya kini amat manis bila kita tahu sejarahnya. Waktu itu mereka bukan sahaja bekerja di tengah hutan belantara. Hai, saya Nur Alminti Muhammad Bahrul. Saya merupakan jurutera elektrik di Makmal Penyelidikan Elektrik Grade. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Betan Bicik dan saya merupakan seorang jurutera di Makmal Penyelidikan Struktur Konkrit dan Alam Sekitar. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Azila binti Khalid. Saya salah seorang jurutera di Makmal Penyelidikan Mekanikal. Hai, nama saya Syaran Kumar Nagendran. Saya adalah salah seorang jurutera di Makmal Penyelidikan Geoteknik. Saya Muhyiddin bin Rosmani daripada Makmal Penyelidikan Jalan.
Saya lebih cenderung kepada bidang mekanikal kerana saya tertarik dengan idea Tuan M berkenaan kereta terbang. Di Kred terdapat 10 makmal kejuruteraan mekanikal, antaranya adalah kejuruteraan otomotif yang mana kenderaan diuji dengan menggunakan chassis dyno. Daripada pengujian itu, kita dapat mengenai pasti nilai torque dan juga keupayaan prestasi sesebuah kenderaan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui sama ada proses pembakaran bahan api di kenderaan itu mencapai tahap optimum ataupun tidak. Kita juga mempunyai peralatan pengujian yang mana ia dapat mengesan kerosakan melalui kod kerosakan. Daripada result yang dipaparkan, kita boleh menumpukan pembaikan pada masalah tersebut. Bidang kejuruteraan ini juga merupakan bidang paling asas yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aktiviti harian kita. Dengan menjadi seorang jurutera, saya akan dapat membina sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Contohnya seperti bangunan, jambatan dan jalan raya. Namun demikian, terdapat juga jurutera yang melakukan penyelidikan. Dengan penyelidikan, kita akan mengetahui penyelesaian bagi sesuatu masalah dalam bidang kejuruteraan. Penyelidikan juga membantu kita untuk menambah baik spesifikasi suatu teknologi kejuruteraan itu. Antara kajian yang sedang berjalan ketika ini di makmal penyelidikan jalan ialah kajian penggunaan getah jenis letek dan kaklam sebagai bahan tambah dalam turapan jalan. Selain itu, kami juga menjalankan kajian garisan jalan jenis high performance termoplastik dan cold ply plastik. Kajian all weather cold mix sebagai bahan penampal pothole. Kajian crack sealing dalam merawat keretakan pada permukaan jalan. Saya memilih bidang ini adalah disebabkan saya ingin berkongsi pengalaman dan kemahiran saya terhadap pembangunan negara. Saya berminat terhadap penyelidikan adalah disebabkan kecenderungan saya untuk melihat sesuatu perkara yang lebih mendalam. Apabila kita menjalankan sesuatu kajian, kita akan mengetahui punca, faktor dan akhir sekali kita akan melihat kesan terhadap sesuatu perkara yang kita kaji. Dengan kejuruteraan, kita dapat mencipta banyak benda yang baru, inovasi yang baru dengan idea-idea yang kreatif yang kita sudah ada. Kita dapat menyelesaikan dan membantu masyarakat kita. Berjaya sebagai seorang jurutera di makmal, dia memberi saya peluang untuk saya membuat penambahbaikan kepada apa masalah yang ada dekat dalam dunia ini. Contohnya adalah seperti manfaat kepada alam sekitar. Antara kajian yang kami jalankan adalah mengkaji bahan buangan daripada kuari, iaitu kuari das, untuk menstabilkan kawasan yang mempunyai tanah lembut. Kita boleh gunakan dalam konkrit sebagai bahan ganti untuk memberi kekuatan kepada konkrit tersebut. Selain itu, ada juga kajian penggunaan foam konkrit bagi menghasilkan struktur yang ringan dan kuat. Buih yang ringan akan dicampur di dalam konkrit dan kita akan gunakan untuk kes-kes yang memerlukan beban yang rendah dan juga memerlukan kekuatan. Untuk kerja forensik di approach bridge yang sangat biasa kita dapat lihat di kebanyakan jalan, akan terdapat endapan tanah di kawasan tersebut, dan melalui kajian yang kami jalankan di makmal, kita telah melaksanakan satu kajian menggunakan PU injection, iaitu polyurethane, yang dapat menyelesaikan masalah endapan ini. Pelbagai aktiviti yang dijalankan di makmal penyelidikan elektrik antaranya adalah glow wire test yang dijalankan di makmal diagnostik dan juga fotometrik yang dijalankan di makmal gonya.
kajian yang sudah saya jalankan ini iaitu kajian pengaruh warna terhadap pencahayaan laks, di mana kajian yang lebih mendalam dijalankan untuk melihat kesan dan faktor terhadap pencahayaan laks. Kita juga mempunyai makmal bahan yang mana terdapat beberapa jenis mesin, antaranya adalah 3D dan SEM mikroskop. Daripada situ, kita dapat menganalisis masalah-masalah pada permukaan dengan lebih terperinci. Kajian-kajian yang dilakukan ini sangat menarik sebab ia memberi kita satu pengetahuan baru terhadap perkara yang kita tak pernah teroka. Di samping itu juga, kita akan lebih memahami sesuatu teknologi itu kerana kita terlibat dengan pengumpulan data dan analisis dari peringkat awal. Perkara yang membuatkan saya seronok dalam menjalankan tugas saya ini apabila saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan penuh kesungguhan dan mencapai target yang saya inginkan. Saya memilih bidang geoteknik ini kerana sejak dari zaman saya belajar di Politeknik dahulu, saya telah mula untuk melaksanakan kajian projek akhir tahun saya. Dengan itulah cetusnya minat saya terhadap bidang geoteknik ini. Kerja dalam bidang pendidikan sesuatu yang menyeronokkan kerana melalui pendidikan kita akan jumpa sesuatu penemuan yang baru. Profesen jurutera ini merupakan profesen yang mencabar. Nasihat saya kepada generasi baru supaya mereka menukar pandangan mereka terhadap jurutera. Kita tidak hanya mereka bentuk dan membina, tapi kita juga ada melakukan penyelidikan yang boleh membantu menyelesaikan kepada suatu masalah. Profesen teknikal ini haruslah diceburi oleh semua generasi baru kerana ia dapat meningkatkan kebolehan diri kita dan juga untuk masa depan negara. Harapan saya kepada generasi muda, ayolah kita sama tanamkan minat dalam bidang kejuruteraan. Untuk berjaya dalam profesen ini, kita perlu mempunyai minat yang mendalam dan sentiasa ingin belajar sesuatu yang baru kerana bidang ini sangat berkait rapat dengan perkembangan teknologi semasa. Ayuh kita sama-sama menerokai bidang kejuruteraan seiring dengan perkembangan globalisasi bertaraf dunia. Together we change the world with engineering. CREAT provides the facilities and platform for engineers to venture into uncharted territory through training and research. Research and development is the generation of new knowledge which will bring JKR to new levels. Menyusuri ledakan pembangunan ekonomi yang kian pesat, Malaysia mengorak langkah untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, negara memerlukan tenaga kerja yang mahir, cemerlang, berketerampilan dan profesional. Maka, Jabatan Kerja Raya Malaysia diwujudkan sebagai penasihat teknikal kerajaan yang bertanggungjawab dalam perancangan, penghasilan reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan projek pembangunan serta aset kerajaan. Pelbagai isu semasa dan permasalahan yang timbul melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. JKR Malaysia mengambil inisiatif membangunkan kepakaran teknikal dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang merangkumi penyelidikan dan pembangunan, solusi inovatif dan peningkatan kompetensi teknikal.
Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR iaitu Create diwujudkan sebagai pusat rujukan dalam menghasilkan solusi teknikal inovatif dan meningkatkan kompetensi kejuruteraan. Kementerian Kerja Raya membangunkan Create dan beroperasi secara rasmi pada 1 September 2016. Peranan utama Create ini meliputi bidang kejuruteraan dan teknologi serta pembangunan produk inovatif untuk diguna pakai oleh semua jabatan kerajaan di seluruh negara. Bahagian inovasi, penyelidikan dan pembangunan kejuruteraan bertanggungjawab dalam melaksanakan penyelidikan infrastruktur, pengujian bahan dan khidmat nasihat teknikal. Antara makmal terlibat adalah makmal penyelidikan jalan, makmal penyelidikan geoteknik, makmal penyelidikan seni bina, makmal penyelidikan elektrik, makmal penyelidikan mekanikal, makmal penyelidikan struktur, konkrit dan alam sekitar, makmal penyelidikan ukur bahan, seksyen penyelidikan dan pengurusan teknikal, dan unit inovasi kejuruteraan. Makmal penyelidikan Create berusaha memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh Skim Akreditasi Makmal Malaysia ke arah pengiktirafan. Peranan dan tanggungjawab yang digalas oleh bahagian kompetensi, pensijilan dan akreditasi kejuruteraan sangat besar dalam menyediakan latihan untuk melahirkan tenaga kerja profesional mahir dan kompeten dalam bidang teknikal, pengurusan projek, pengurusan aset dan fasiliti. Dengan pemantapan kompetensi, Create dapat menyediakan ruang dan peluang dalam pembangunan kerjaya teknikal berkonsepkan pembelajaran berterusan. Sebanyak 420 kursus telah dirangka dan dianjurkan berdasarkan pelan operasi latihan JKR merangkumi kompetensi teknikal dan generik. Akreditasi pula diselaraskan dengan mendapat pengiktirafan daripada badan profesional seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Lembaga Juruukur Bahan Malaysia dan Lembaga Arkitek Malaysia. Dalam memacu objektif yang disasarkan, Create melaksanakan pelbagai aktiviti dan program berteraskan bidang kejuruteraan dan teknologi. Program yang dirangka khususnya berketepatan dalam membina budaya kreatif dan inovatif dalam mewujudkan nilai tambah dalam jabatan melalui nilai-nilai murni dan sikap yang positif. JKR Malaysia kerap menerima pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Melakar kejayaan menyertai pameran teknologi inovasi dengan merangkul pelbagai anugerah. Create dilengkapi dengan fasiliti terkini yang terdiri daripada makmal penyelidikan, bilik kuliah, makmal komputer, bilik mesyuarat, pusat sumber, dewan dan blok penginapan. Create memperkukuhkan jentera pentadbirannya melalui struktur organisasi yang diterajui oleh seorang pengarah kanan dan 4 orang pengarah bahagian. Dari segi gerak kerja, pengurusan bisnes utama Create disokong oleh bahagian pengurusan korporat dan bahagian pengurusan aset dan fasiliti untuk memastikan visi dan misi Create tercapai.
Selaras dengan aspirasi kerajaan, JKR Malaysia dan Create akan terus melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, membangunkan modal insan yang cemerlang, berketerampilan dan berdaya saing sehingga mencapai lonjakan dinamik ke arah bertaraf dunia. Hai, saya Nur Alminti Muhammad Bahrul. Saya merupakan jurutera elektrik di Makmal Penyelidikan Elektrik Grade. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Betan Bicik dan saya merupakan seorang jurutera di Makmal Penyelidikan Struktur Konkrit dan Alam Sekitar. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Azila binti Khalid. Saya salah seorang jurutera di Makmal Penyelidikan Mekanikal. Hai, nama saya Syaran Kumar Nagendran. Saya adalah salah seorang jurutera di Makmal Penyelidikan Geoteknik. Saya Muhyiddin bin Rosmani daripada Makmal Penyelidikan Jalan.
Saya lebih cenderung kepada bidang mekanikal kerana saya tertarik dengan idea Tuan M berkenaan kereta terbang. Di Kred terdapat 10 makmal kejuruteraan mekanikal, antaranya adalah kejuruteraan otomotif yang mana kenderaan diuji dengan menggunakan chassis dyno. Daripada pengujian itu, kita dapat mengenai pasti nilai torque dan juga keupayaan prestasi sesebuah kenderaan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui sama ada proses pembakaran bahan api di kenderaan itu mencapai tahap optimum ataupun tidak. Kita juga mempunyai peralatan pengujian yang mana ia dapat mengesan kerosakan melalui kod kerosakan. Daripada result yang dipaparkan, kita boleh menumpukan pembaikan pada masalah tersebut. Bidang kejuruteraan ini juga merupakan bidang paling asas yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aktiviti harian kita. Dengan menjadi seorang jurutera, saya akan dapat membina sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Contohnya seperti bangunan, jambatan dan jalan raya. Namun demikian, terdapat juga jurutera yang melakukan penyelidikan. Dengan penyelidikan, kita akan mengetahui penyelesaian bagi sesuatu masalah dalam bidang kejuruteraan. Penyelidikan juga membantu kita untuk menambah baik spesifikasi suatu teknologi kejuruteraan itu. Antara kajian yang sedang berjalan ketika ini di makmal penyelidikan jalan ialah kajian penggunaan getah jenis letek dan kaklam sebagai bahan tambah dalam turapan jalan. Selain itu, kami juga menjalankan kajian garisan jalan jenis high performance termoplastik dan cold ply plastik. Kajian all weather cold mix sebagai bahan penampal pothole. Kajian crack sealing dalam merawat keretakan pada permukaan jalan. Saya memilih bidang ini adalah disebabkan saya ingin berkongsi pengalaman dan kemahiran saya terhadap pembangunan negara. Saya berminat terhadap penyelidikan adalah disebabkan kecenderungan saya untuk melihat sesuatu perkara yang lebih mendalam. Apabila kita menjalankan sesuatu kajian, kita akan mengetahui punca, faktor dan akhir sekali kita akan melihat kesan terhadap sesuatu perkara yang kita kaji. Dengan kejuruteraan, kita dapat mencipta banyak benda yang baru, inovasi yang baru dengan idea-idea yang kreatif yang kita sudah ada. Kita dapat menyelesaikan dan membantu masyarakat kita. Berjaya sebagai seorang jurutera di makmal, dia memberi saya peluang untuk saya membuat penambahbaikan kepada apa masalah yang ada dekat dalam dunia ini. Contohnya adalah seperti manfaat kepada alam sekitar. Antara kajian yang kami jalankan adalah mengkaji bahan buangan daripada kuari, iaitu kuari das, untuk menstabilkan kawasan yang mempunyai tanah lembut. Kita boleh gunakan dalam konkrit sebagai bahan ganti untuk memberi kekuatan kepada konkrit tersebut. Selain itu, ada juga kajian penggunaan foam konkrit bagi menghasilkan struktur yang ringan dan kuat. Buih yang ringan akan dicampur di dalam konkrit dan kita akan gunakan untuk kes-kes yang memerlukan beban yang rendah dan juga memerlukan kekuatan. Untuk kerja forensik di approach bridge yang sangat biasa kita dapat lihat di kebanyakan jalan, akan terdapat endapan tanah di kawasan tersebut, dan melalui kajian yang kami jalankan di makmal, kita telah melaksanakan satu kajian menggunakan PU injection, iaitu polyurethane, yang dapat menyelesaikan masalah endapan ini. Pelbagai aktiviti yang dijalankan di makmal penyelidikan elektrik antaranya adalah glow wire test yang dijalankan di makmal diagnostik dan juga fotometrik yang dijalankan di makmal gonyo.
kajian yang sudah saya jalankan ini iaitu kajian pengaruh warna terhadap pencahayaan laks, di mana kajian yang lebih mendalam dijalankan untuk melihat kesan dan faktor terhadap pencahayaan laks. Kita juga mempunyai makmal bahan yang mana terdapat beberapa jenis mesin, antaranya adalah 3D dan SEM mikroskop. Daripada situ, kita dapat menganalisis masalah-masalah pada permukaan dengan lebih terperinci. Kajian-kajian yang dilakukan ini sangat menarik sebab ia memberi kita satu pengetahuan baru terhadap perkara yang kita tak pernah teroka. Di samping itu juga, kita akan lebih memahami sesuatu teknologi itu kerana kita terlibat dengan pengumpulan data dan analisis dari peringkat awal. Perkara yang membuatkan saya seronok dalam menjalankan tugas saya ini apabila saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan penuh kesungguhan dan mencapai target yang saya inginkan. Saya memilih bidang geoteknik ini kerana sejak dari zaman saya belajar di Politeknik dahulu, saya telah mula untuk melaksanakan kajian projek akhir tahun saya. Dengan itulah cetusnya minat saya terhadap bidang geoteknik ini. Kerja dalam bidang pendidikan sesuatu yang menyeronokkan kerana melalui pendidikan kita akan jumpa sesuatu penemuan yang baru. Profession jurutera ini merupakan profession yang mencabar. Nasihat saya kepada generasi baru supaya mereka menukar pandangan mereka terhadap jurutera. Kita tidak hanya mereka bentuk dan membina, tapi kita juga ada melakukan penyelidikan yang boleh membantu menyelesaikan kepada suatu masalah. Profession teknikal ini haruslah diceburi oleh semua generasi baru kerana ia dapat meningkatkan kebolehan diri kita dan juga untuk masa depan negara. Harapan saya kepada generasi muda, ayolah kita sama tanamkan minat dalam bidang kejuruteraan. Untuk berjaya dalam profession ini, kita perlu mempunyai minat yang mendalam dan sentiasa ingin belajar sesuatu yang baru kerana bidang ini sangat berkait rapat dengan perkembangan teknologi semasa. Ayuh kita sama-sama menerokai bidang kejuruteraan seiring dengan perkembangan globalisasi bertaraf dunia. Together we change the world with engineering. CREATE provides the facilities and platform for engineers to venture into uncharted territory through training and research. Research and development is the generation of new knowledge which will bring JKR to new levels. Menyusuri ledakan pembangunan ekonomi yang kian pesat, Malaysia mengorak langkah untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, negara memerlukan tenaga kerja yang mahir, cemerlang, berketerampilan dan profesional. Maka, Jabatan Kerja Raya Malaysia diwujudkan sebagai penasihat teknikal kerajaan yang bertanggungjawab dalam perancangan, penghasilan reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan projek pembangunan serta aset kerajaan. Pelbagai isu semasa dan permasalahan yang timbul melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. JKR Malaysia mengambil inisiatif membangunkan kepakaran teknikal dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang merangkumi penyelidikan dan pembangunan, solusi inovatif dan peningkatan kompetensi teknikal.
Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR iaitu Create diwujudkan sebagai pusat rujukan dalam menghasilkan solusi teknikal inovatif dan meningkatkan kompetensi kejuruteraan. Kementerian Kerja Raya membangunkan Create dan beroperasi secara rasmi pada 1 September 2016. Peranan utama Create ini meliputi bidang kejuruteraan dan teknologi serta pembangunan produk inovatif untuk diguna pakai oleh semua jabatan kerajaan di seluruh negara. Bahagian inovasi, penyelidikan dan pembangunan kejuruteraan bertanggungjawab dalam melaksanakan penyelidikan infrastruktur, pengujian bahan dan khidmat nasihat teknikal. Antara makmal terlibat adalah makmal penyelidikan jalan, makmal penyelidikan geoteknik, makmal penyelidikan seni bina, makmal penyelidikan elektrik, makmal penyelidikan mekanikal, makmal penyelidikan struktur, konkrit dan alam sekitar, makmal penyelidikan ukur bahan, seksyen penyelidikan dan pengurusan teknikal, dan unit inovasi kejuruteraan. Makmal penyelidikan Create berusaha memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh Skim Akreditasi Makmal Malaysia ke arah pengiktirafan. Peranan dan tanggungjawab yang digalas oleh bahagian kompetensi, pensijilan dan akreditasi kejuruteraan sangat besar dalam menyediakan latihan untuk melahirkan tenaga kerja profesional mahir dan kompeten dalam bidang teknikal, pengurusan projek, pengurusan aset dan fasiliti. Dengan pemantapan kompetensi, Create dapat menyediakan ruang dan peluang dalam pembangunan kerjaya teknikal berkonsepkan pembelajaran berterusan. Sebanyak 420 kursus telah dirangka dan dianjurkan berdasarkan pelan operasi latihan JKR merangkumi kompetensi teknikal dan generik. Akreditasi pula diselaraskan dengan mendapat pengiktirafan daripada badan profesional seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Lembaga Juru Ukur Bahan Malaysia dan Lembaga Arkitek Malaysia. Dalam memacu objektif yang disasarkan, Create melaksanakan pelbagai aktiviti dan program berteraskan bidang kejuruteraan dan teknologi. Program yang dirangka khususnya berketepatan dalam membina budaya kreatif dan inovatif dalam mewujudkan nilai tambah dalam jabatan melalui nilai-nilai murni dan sikap yang positif. JKR Malaysia kerap menerima pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Melakar kejayaan menyertai pameran teknologi inovasi dengan merangkul pelbagai anugerah. Create dilengkapi dengan fasiliti terkini yang terdiri daripada makmal penyelidikan, bilik kuliah, makmal komputer, bilik mesyuarat, pusat sumber, dewan dan blok penginapan. Create memperkukuhkan jentera pentadbirannya melalui struktur organisasi yang diterajui oleh seorang pengarah kanan dan 4 orang pengarah bahagian. Dari segi gerak kerja, pengurusan bisnes utama Create disokong oleh bahagian pengurusan korporat dan bahagian pengurusan aset dan fasiliti untuk memastikan visi dan misi Create tercapai.
Selaras dengan aspirasi kerajaan, JKR Malaysia dan Create akan terus melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, membangunkan modal insan yang cemerlang, berketerampilan dan berdaya saing sehingga mencapai lonjakan dinamik ke arah bertaraf dunia. Hai, saya Nur Alminti Muhammad Bahrul. Saya merupakan jurutera elektrik di Makmal Penyelidikan Elektrik Create. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Betan Bicik dan saya merupakan seorang jurutera di Makmal Penyelidikan Struktur Konkrit dan Alam Sekitar. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Azila binti Khalid. Saya salah seorang jurutera di Makmal Penyelidikan Mekanikal. Hai, nama saya Syaran Kumar Nagendran. Saya adalah salah seorang jurutera di Makmal Penyelidikan Geoteknik. Saya Muhyiddin bin Rosmani daripada Makmal Penyelidikan Jalan.
Saya lebih cenderung kepada bidang mekanikal kerana saya tertarik dengan idea Tuan M berkenaan kereta terbang. Di Kred terdapat 10 makmal kejuruteraan mekanikal, antaranya adalah kejuruteraan otomotif yang mana kenderaan diuji dengan menggunakan chassis dyno. Daripada pengujian itu, kita dapat mengenai pasti nilai torque dan juga keupayaan prestasi sesebuah kenderaan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui sama ada proses pembakaran bahan api di kenderaan itu mencapai tahap optimum ataupun tidak. Kita juga mempunyai peralatan pengujian yang mana ia dapat mengesan kerosakan melalui kod kerosakan. Daripada result yang dipaparkan, kita boleh menumpukan pembaikan pada masalah tersebut. Bidang kejuruteraan ini juga merupakan bidang paling asas yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aktiviti harian kita. Dengan menjadi seorang jurutera, saya akan dapat membina sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Contohnya seperti bangunan, jambatan dan jalan raya. Namun demikian, terdapat juga jurutera yang melakukan penyelidikan. Dengan penyelidikan, kita akan mengetahui penyelesaian bagi sesuatu masalah dalam bidang kejuruteraan. Penyelidikan juga membantu kita untuk menambah baik spesifikasi suatu teknologi kejuruteraan itu. Antara kajian yang sedang berjalan ketika ini di makmal penyelidikan jalan ialah kajian penggunaan getah jenis latex dan kaklam sebagai bahan tabah dalam turapan jalan. Selain itu, kami juga menjalankan kajian garisan jalan jenis high performance termoplastik dan cold ply plastik. Kajian all weather cold mix sebagai bahan penampal pothole. Kajian crack sealing dalam merawat keretakan pada permukaan jalan. Saya memilih bidang ini adalah disebabkan saya ingin berkongsi pengalaman dan kemahiran saya terhadap pembangunan negara. Saya berminat terhadap penyelidikan adalah disebabkan kecenderungan saya untuk melihat sesuatu perkara yang lebih mendalam. Apabila kita menjalankan sesuatu kajian, kita akan mengetahui punca, faktor dan akhir sekali kita akan melihat kesan terhadap sesuatu perkara yang kita kaji. Dengan kejuruteraan, kita dapat mencipta banyak benda yang baru, inovasi yang baru dengan idea-idea yang kreatif yang kita sudah ada. Kita dapat menyelesaikan dan membantu masyarakat kita. Berjaya sebagai seorang jurutera di makmal, dia memberi saya peluang untuk saya membuat penambahbaikan kepada apa masalah yang ada dekat dalam dunia ini. Contohnya adalah seperti manfaat kepada alam sekitar. Antara kajian yang kami jalankan adalah mengkaji bahan buangan daripada kuari, iaitu kuari das, untuk menstabilkan kawasan yang mempunyai tanah lembut. Kita boleh gunakan dalam konkrit sebagai bahan ganti untuk memberi kekuatan kepada konkrit tersebut. Selain itu, ada juga kajian penggunaan foam konkrit bagi menghasilkan struktur yang ringan dan kuat. Buih yang ringan akan dicampur di dalam konkrit dan kita akan gunakan untuk kes-kes yang memerlukan beban yang rendah dan juga memerlukan kekuatan. Untuk kerja forensik di approach bridge, yang sangat biasa kita dapat lihat di kebanyakan jalan akan terdapat endapan tanah di kawasan tersebut, dan melalui kajian yang kami jalankan di makmal, kita telah melaksanakan satu kajian menggunakan PU injection, iaitu polyurethane, yang dapat menyelesaikan masalah endapan ini. Pelbagai aktiviti yang dijalankan di makmal penyelidikan elektrik antaranya adalah glow wire test yang dijalankan di makmal diagnostik dan juga fotometrik yang dijalankan di makmal gonyo.
kajian yang sudah saya jalankan ini iaitu kajian pengaruh warna terhadap pencahayaan laks, di mana kajian yang lebih mendalam dijalankan untuk melihat kesan dan faktor terhadap pencahayaan laks. Kita juga mempunyai makmal bahan yang mana terdapat beberapa jenis mesin, antaranya adalah 3D dan SEM mikroskop. Daripada situ, kita dapat menganalisis masalah-masalah pada permukaan dengan lebih terperinci. Kajian-kajian yang dilakukan ini sangat menarik sebab ia memberi kita satu pengetahuan baru terhadap perkara yang kita tak pernah teroka. Di samping itu juga, kita akan lebih memahami sesuatu teknologi itu kerana kita terlibat dengan pengumpulan data dan analisis dari peringkat awal. Perkara yang membuatkan saya seronok dalam menjalankan tugas saya ini apabila saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan penuh kesungguhan dan mencapai target yang saya inginkan. Saya memilih bidang geoteknik ini kerana sejak dari zaman saya belajar di Politeknik dahulu, saya telah mula untuk melaksanakan kajian projek akhir tahun saya. Dengan itulah cetusnya minat saya terhadap bidang geoteknik ini. Kerja dalam bidang pendidikan sesuatu yang menyeronokkan kerana melalui pendidikan kita akan jumpa sesuatu penemuan yang baru. Profesyen jurutera ini merupakan profesyen yang mencabar. Nasihat saya kepada generasi baru supaya mereka menukar pandangan mereka terhadap jurutera. Kita tidak hanya mereka bentuk dan membina, tapi kita juga ada melakukan penyelidikan yang boleh membantu menyelesaikan kepada suatu masalah. Profesyen teknikal ini haruslah diceburi oleh semua generasi baru kerana ia dapat meningkatkan kebolehan diri kita dan juga untuk masa depan negara. Harapan saya kepada generasi muda, ayolah kita sama tanamkan minat dalam bidang kejuruteraan. Untuk berjaya dalam profesyen ini, kita perlu mempunyai minat yang mendalam dan sentiasa ingin belajar sesuatu yang baru kerana bidang ini sangat berkait rapat dengan perkembangan teknologi semasa. Ayuh kita sama-sama menerokai bidang kejuruteraan seiring dengan perkembangan globalisasi bertaraf dunia. Together we change the world with engineering. CREAT provides the facilities and platform for engineers to venture into uncharted territory through training and research. Research and development is the generation of new knowledge which will bring JKR to new levels. Menyusuri ledakan pembangunan ekonomi yang kian pesat, Malaysia mengorak langkah untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, negara memerlukan tenaga kerja yang mahir, cemerlang, berketerampilan dan profesional. Maka, Jabatan Kerja Raya Malaysia diwujudkan sebagai penasihat teknikal kerajaan yang bertanggungjawab dalam perancangan, penghasilan reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan projek pembangunan serta aset kerajaan. Pelbagai isu semasa dan permasalahan yang timbul melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. JKR Malaysia mengambil inisiatif membangunkan kepakaran teknikal dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang merangkumi penyelidikan dan pembangunan, solusi inovatif dan peningkatan kompetensi teknikal.
Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR iaitu Create diwujudkan sebagai pusat rujukan dalam menghasilkan solusi Menyusuri ledakan pembangunan ekonomi yang kian pesat, Malaysia mengorak langkah untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, negara memerlukan tenaga kerja yang mahir, cemerlang, berketerampilan dan profesional. Maka, Jabatan Kerja Raya Malaysia diwujudkan sebagai penasihat teknikal kerajaan yang bertanggungjawab dalam perancangan, penghasilan reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan projek pembangunan serta aset kerajaan. Pelbagai isu semasa dan permasalahan yang timbul melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. JKR Malaysia mengambil inisiatif membangunkan kepakaran teknikal dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang merangkumi penyelidikan dan pembangunan, solusi inovatif dan peningkatan kompetensi teknikal. Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR iaitu Create diwujudkan sebagai pusat rujukan dalam menghasilkan solusi teknikal inovatif dan meningkatkan kompetensi kejuruteraan.
Kementerian Kerja Raya membangunkan Create dan beroperasi secara rasmi pada 1 September 2016. Peranan utama Create ini meliputi bidang kejuruteraan dan teknologi serta pembangunan produk inovatif untuk diguna pakai oleh semua jabatan kerajaan di seluruh negara. Bahagian inovasi, penyelidikan dan pembangunan kejuruteraan bertanggungjawab dalam melaksanakan penyelidikan infrastruktur, pengujian bahan dan khidmat nasihat teknikal. Antara makmal terlibat adalah makmal penyelidikan jalan, makmal penyelidikan geoteknik, makmal penyelidikan seni bina, makmal penyelidikan elektrik, makmal penyelidikan mekanikal, makmal penyelidikan struktur, konkrit dan alam sekitar, makmal penyelidikan ukur bahan, seksyen penyelidikan dan pengurusan teknikal, dan unit inovasi kejuruteraan. Makmal penyelidikan Create berusaha memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh Skim Akreditasi Makmal Malaysia ke arah pengiktirafan. Peranan dan tanggungjawab yang digalas oleh bahagian kompetensi, pensijilan dan akreditasi kejuruteraan sangat besar dalam menyediakan latihan untuk melahirkan tenaga kerja profesional mahir dan kompeten dalam bidang teknikal, pengurusan projek, pengurusan aset dan fasiliti. Dengan pemantapan kompetensi, Create dapat menyediakan ruang dan peluang dalam pembangunan kerjaya teknikal berkonsepkan pembelajaran berterusan. Sebanyak 420 kursus telah dirangka dan dianjurkan berdasarkan Pelan Operasi Latihan JKR merangkumi kompetensi teknikal dan generik. Akreditasi pula diselaraskan dengan mendapat pengiktirafan daripada badan profesional seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Lembaga Juruukur Bahan Malaysia dan Lembaga Arkitek Malaysia. Dalam memacu objektif yang disasarkan, Create melaksanakan pelbagai aktiviti dan program berteraskan bidang kejuruteraan dan teknologi. Program yang dirangka khususnya berketepatan dalam membina budaya kreatif dan inovatif dalam mewujudkan nilai tambah dalam jabatan melalui nilai-nilai murni dan sikap yang positif. JKR Malaysia kerap menerima pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Melakar kejayaan menyertai pameran teknologi inovasi dengan merangkul pelbagai anugerah. Create dilengkapi dengan fasiliti terkini yang terdiri daripada makmal penyelidikan, bilik kuliah, makmal komputer, bilik mesyuarat, pusat sumber, dewan dan blok penginapan. Create memperkukuhkan jentera pentadbirannya melalui struktur organisasi yang diterajui oleh seorang pengarah kanan dan 4 orang pengarah bahagian. Dari segi gerak kerja, pengurusan bisnes utama Create disokong oleh bahagian pengurusan korporat dan bahagian pengurusan aset dan fasiliti untuk memastikan visi dan misi Create tercapai. Selaras dengan aspirasi kerajaan, JKR Malaysia dan Create akan terus melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, membangunkan modal insan yang cemerlang, berketerampilan dan berdaya saing sehingga mencapai lonjakan dinamik ke arah bertaraf dunia.
Penjagaan kesihatan adalah antara perkara asas dalam kehidupan manusia. Untuk keluarga dan individu yang kurang berkemampuan, hospital kerajaan bagaikan suatu rahmat dan tanda tidak mengabaikan kesihatan rakyat. Bagi mereka yang berada di kawasan luar bandar, sebuah jambatan yang baik dan selamat adalah satu rahmat. Penghubung yang selamat dan selesa amat memberi kesan kepada mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Tak kala hujan di malam hari, kejadian seperti pokok tumbang amat membahagia. Ketika kita sedang tidur lena, mereka di sana menarik dahan berpeluh hujan sambil menahan sejuk, semata-mata untuk memberi kehidupan besoknya lancar tanpa mengganggu rutin laluan pengguna jalan. Rantaian dan kelangsungan hidup di sebuah ekosistem tidak seharusnya terputus walau atas nama keamanan. Ekor biadab sebagai jawapan agar mereka di sana dapat terus hidup di habitatnya secara bebas dan alami. Sebelum berlakunya tanda hukum yang bakal merangkap nyawa dan keceriaan keluarga, cerun yang dikenal pasti dan berisiko akan diselenggara dan ditambak dengan baik demi keselamatan dan keselesaan semua. Ruang pendidikan tidak terhad di kawasan Semenanjung sahaja. Seolah hybrid didirikan di kawasan pedalaman yang mana kosnya melebihi kos sebuah sekolah. Anak-anak yang sebelum ini kurang bernasib baik dapat belajar dengan adanya tenaga elektrik. Untuk memastikan kelancaran acara paling bersejarah, CKR telah dipertanggungjawabkan negara stadium negara agar seluruh dunia dapat menjadi saksi peristiwa kemerdekaan negara. Nikmat jaringan jalan raya kini amat manis bila kita tahu sejarahnya. Waktu itu mereka bukan sahaja bekerja di tengah hutan belantara, malah bertaruh nyawa diancam bintang buas serta serangan Taliban komunis. Hikmat pasal banjir besi JKR ditubuhkan untuk memberi bantuan keperluan asas wang ringgit serta tenaga pekerjaan untuk membawa harapan dan semangat baru kepada bangsa. CKR sentiasa berusaha untuk menjadikan infrastruktur dan persekitaran yang lebih baik sekaligus menjadi pembangkit utama dalam pembangunan sosio-ekonomi negara. Setiap generasi pastinya menikmati kemudahan dan kemajuan yang dibawa JKR seiring dengan kehidupan mereka.
Menyusuri ledakan pembangunan ekonomi yang kian pesat, Malaysia mengorak langkah untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, negara memerlukan tenaga kerja yang mahir, cemerlang, berketerampilan dan profesional. Maka, Jabatan Kerja Raya Malaysia diwujudkan sebagai penasihat teknikal kerajaan yang bertanggungjawab dalam perancangan, penghasilan reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan projek pembangunan serta aset kerajaan. Memaparkan bahagian rumah di Taman Cloud. Pelbagai isu semasa dan permasalahan yang timbul melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. JKR Malaysia mengambil inisiatif membangunkan kepakaran teknikal dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang merangkumi penyelidikan dan pembangunan, solusi inovatif dan peningkatan kompetensi teknikal. Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR iaitu Create diwujudkan sebagai pusat rujukan dalam menghasilkan solusi teknikal inovatif dan meningkatkan kompetensi kejuruteraan. Kementerian Kerja Raya membangunkan Create dan beroperasi secara rasmi pada 1 September 2016. Peranan utama Create ini meliputi bidang kejuruteraan dan teknologi serta pembangunan produk inovatif untuk diguna pakai oleh semua jabatan kerajaan di seluruh negara. Bahagian inovasi, penyelidikan dan pembangunan kejuruteraan bertanggungjawab dalam melaksanakan penyelidikan infrastruktur, pengujian bahan dan khidmat nasihat teknikal. Antara makmal terlibat adalah makmal penyelidikan jalan, makmal penyelidikan geoteknik, makmal penyelidikan seni bina, makmal penyelidikan elektrik, makmal penyelidikan mekanikal, makmal penyelidikan struktur, konkrit dan alam sekitar, makmal penyelidikan ukur bahan, seksyen penyelidikan dan pengurusan teknikal, dan unit inovasi kejuruteraan. Makmal penyelidikan Create berusaha memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh Skim Akreditasi Makmal Malaysia ke arah pengiktirafan. Peranan dan tanggungjawab yang digalas oleh bahagian kompetensi, pensijilan dan akreditasi kejuruteraan sangat besar dalam menyediakan latihan untuk melahirkan tenaga kerja profesional mahir dan kompeten dalam bidang teknikal, pengurusan projek, pengurusan aset dan fasiliti. Dengan pemantapan kompetensi, Create dapat menyediakan ruang dan peluang dalam pembangunan kerjaya teknikal berkonsepkan pembelajaran berterusan. Sebanyak 420 kursus telah dirangka dan dianjurkan berdasarkan pelan operasi latihan JKR merangkumi kompetensi teknikal dan generik. Akreditasi pula diselaraskan dengan mendapat pengiktirafan daripada badan profesional seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Lembaga Juru Ukur Bahan Malaysia dan Lembaga Arkitek Malaysia. Dalam memacu objektif yang disasarkan, Create melaksanakan pelbagai aktiviti dan program berteraskan bidang kejuruteraan dan teknologi. Program yang dirangka khususnya berketepatan dalam membina budaya kreatif dan inovatif dalam mewujudkan nilai tambah dalam jabatan melalui nilai-nilai murni dan sikap yang positif. JKR Malaysia kerap menerima pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Melakar kejayaan menyertai pameran teknologi inovasi dengan merangkul pelbagai anugerah. Create dilengkapi dengan fasiliti terkini yang terdiri daripada makmal penyelidikan, bilik kuliah, makmal komputer,
bilik mesyuarat, pusat sumber, dewan dan blok penginapan. Create memperkukuhkan jentera pentadbirannya melalui struktur organisasi yang diterajui oleh seorang pengarah kanan dan 4 orang pengarah bahagian. Dari segi gerak kerja, pengurusan bisnes utama Create disokong oleh bahagian pengurusan korporat dan bahagian pengurusan aset dan fasiliti untuk memastikan visi dan misi Create tercapai. Selaras dengan aspirasi kerajaan, JKR Malaysia dan Create akan terus melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, membangunkan modal insan yang cemerlang, berketerampilan dan berdaya saing sehingga mencapai lonjakan dinamik ke arah bertaraf dunia. Penjagaan kesihatan adalah antara perkara asas dalam kehidupan manusia. Untuk keluarga dan individu yang kurang berkemampuan, hospital kerajaan bagaikan suatu rahmat dan tanda tidak mengabaikan kesihatan rakyat. Bagi mereka yang berada di kawasan luar bandar, sebuah jambatan yang baik dan selamat adalah satu rahmat. Penghubung yang selamat dan selesa amat memberi kesan kepada mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Tak kala hujan di malam hari, kejadian seperti pokok tumbang amat membahaya. Ketika kita sedang tidur lena, mereka di sana menarik dahan berpeluh hujan sambil menahan sejuk, semata-mata untuk memberi kehidupan besoknya lancar tanpa mengganggu rutin laluan pengguna jalan raya. Rantaian dan kelangsungan hidup di sebuah ekosistem tidak seharusnya terputus walau atas nama pembangunan. Eko biadab sebagai jawapan agar mereka di sana dapat terus hidup di habitatnya secara bebas dan alami. Sebelum berlakunya tanda hukum yang bakal merangkap nyawa dan keceriaan keluarga, cerun yang dikenal pasti dan berisiko akan diselenggara dan ditambah dengan baik demi keselamatan dan keselesaan semua. Blok pendidikan tidak terhad di kawasan Semenanjung sahaja. Seolah hybrid didirikan di kawasan pedalaman yang mana kosnya melebihi kos sebuah sekolah. Anak-anak yang sebelum ini kurang bernasib baik dapat belajar dengan adanya tenaga elektrik. Untuk memastikan kelancaran acara paling bersejarah, JKR telah dipertanggungjawabkan negara stadium negara agar seluruh dunia dapat menjadi saksi peristiwa kemerdekaan negara. Nikmat jaringan jalan raya kini amat manis kita tahu sejarahnya. Waktu itu mereka bukan sahaja bekerja di tengah hutan belantara, malah bertaruh nyawa diancam bintang buas serta serangan Taliban komunis. Hikmat pasal banjir besi JKR ditubuhkan untuk memberi bantuan keperluan asas wang ringgit serta tenaga pendidikan untuk membawa harapan dan semangat baru kepada bangsa. JKR sentiasa berusaha untuk menjadikan infrastruktur dan persekitaran yang lebih baik sekaligus menjadi pembangkit utama dalam pembangunan sosial ekonomi negara. Setiap generasi pastinya menikmati kemudahan dan kemajuan yang dibawa JKR seiring dengan kehidupan mereka.
Menyusuri ledakan pembangunan ekonomi yang kian pesat, Malaysia mengorak langkah untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, negara memerlukan tenaga kerja yang mahir, cemerlang, berketerampilan dan profesional. Maka, Jabatan Kerja Raya Malaysia diwujudkan sebagai penasihat teknikal kerajaan yang bertanggungjawab dalam perancangan, penghasilan reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan projek pembangunan serta aset kerajaan. Memaparkan bahagian rumah di Taman Cloud. Pelbagai isu semasa dan permasalahan yang timbul melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. JKR Malaysia mengambil inisiatif membangunkan kepakaran teknikal dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang merangkumi penyelidikan dan pembangunan, solusi inovatif dan peningkatan kompetensi teknikal. Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR iaitu Create diwujudkan sebagai pusat rujukan dalam menghasilkan solusi teknikal inovatif dan meningkatkan kompetensi kejuruteraan. Kementerian Kerja Raya membangunkan Create dan beroperasi secara rasmi pada 1 September 2016. Peranan utama Create ini meliputi bidang kejuruteraan dan teknologi serta pembangunan produk inovatif untuk diguna pakai oleh semua jabatan kerajaan di seluruh negara. Bahagian inovasi, penyelidikan dan pembangunan kejuruteraan bertanggungjawab dalam melaksanakan penyelidikan infrastruktur, pengujian bahan dan khidmat nasihat teknikal. Antara makmal terlibat adalah makmal penyelidikan jalan, makmal penyelidikan geoteknik, makmal penyelidikan seni bina, makmal penyelidikan elektrik, makmal penyelidikan mekanikal, makmal penyelidikan struktur, konkrit dan alam sekitar, makmal penyelidikan ukur bahan, seksyen penyelidikan dan pengurusan teknikal, dan unit inovasi kejuruteraan. Makmal penyelidikan Create berusaha memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh Skim Akreditasi Makmal Malaysia ke arah pengiktirafan. Peranan dan tanggungjawab yang digalas oleh bahagian kompetensi, pensijilan dan akreditasi kejuruteraan sangat besar dalam menyediakan latihan untuk melahirkan tenaga kerja profesional mahir dan kompeten dalam bidang teknikal, pengurusan projek, pengurusan aset dan fasiliti. Dengan pemantapan kompetensi, Create dapat menyediakan ruang dan peluang dalam pembangunan kerjaya teknikal berkonsepkan pembelajaran berterusan. Sebanyak 420 kursus telah dirangka dan dianjurkan berdasarkan pelan operasi latihan JKR merangkumi kompetensi teknikal dan generik. Akreditasi pula diselaraskan dengan mendapat pengiktirafan daripada badan profesional seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Lembaga Juruukur Bahan Malaysia dan Lembaga Arkitek Malaysia. Dalam memacu objektif yang disasarkan, Create melaksanakan pelbagai aktiviti dan program berteraskan bidang kejuruteraan dan teknologi. Program yang dirangka khususnya berketepatan dalam membina budaya kreatif dan inovatif dalam mewujudkan nilai tambah dalam jabatan melalui nilai-nilai murni dan sikap yang positif. JKR Malaysia kerap menerima pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Melakar kejayaan menyertai pameran teknologi inovasi dengan merangkul pelbagai anugerah. Create dilengkapi dengan fasiliti terkini yang terdiri daripada makmal penyelidikan, bilik kuliah, makmal komputer,
bilik mesyuarat, pusat sumber, dewan dan blok penginapan. Create memperkukuhkan jentera pentadbirannya melalui struktur organisasi yang diterajui oleh seorang pengarah kanan dan 4 orang pengarah bahagian. Dari segi gerak kerja, pengurusan bisnes utama Create disokong oleh bahagian pengurusan korporat dan bahagian pengurusan aset dan fasiliti untuk memastikan visi dan misi Create tercapai. Selaras dengan aspirasi kerajaan, JKR Malaysia dan Create akan terus melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, membangunkan modal insan yang cemerlang, berketerampilan dan berdaya saing sehingga mencapai lonjakan dinamik ke arah bertaraf dunia. Penjagaan kesihatan adalah antara perkara asas dalam kehidupan manusia. Untuk keluarga dan individu yang kurang berkemampuan, hospital kerajaan bagaikan suatu rahmat dan tanda tidak mengabaikan kesihatan rakyat. Bagi mereka yang berada di kawasan luar bandar, sebuah jambatan yang baik dan selamat adalah satu rahmat. Penghubung yang selamat dan selesa amat memberi kesan kepada mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Tak kala hujan di malam hari, kejadian seperti pokok tumbang amat berbahaya. Ketika kita sedang tidur lena, mereka di sana menarik dahan berpeluh hujan sambil menahan sejuk, semata-mata untuk memberi kehidupan besoknya lancar tanpa mengganggu rutin laluan pengguna jalan. Rantaian dan kelangsungan hidup di sebuah ekosistem tidak seharusnya terputus walau atas nama kehadiran ekobiadab sebagai jawapan agar mereka di sana dapat terus hidup di habitatnya secara bebas dan alami. Sebelum berlakunya tanda hukum yang bakal merangkap nyawa dan keceriaan keluarga, cerun yang dikenal pasti dan berisiko akan diselenggara dan ditambak dengan baik demi keselamatan dan keselesaan semua. Blok pendidikan tidak terhad di kawasan Semenanjung sahaja. Solar hybrid didirikan di kawasan pendalaman yang mana kosnya melebihi kos sebuah sekolah. Anak-anak yang sebelum ini kurang bernasib baik dapat belajar dengan adanya tenaga elektrik. Untuk memastikan kelancaran acara paling bersejarah, JKR telah dipertanggungjawabkan negara stadium negara agar seluruh dunia dapat menjadi saksi peristiwa. Ladies and gentlemen, the next session is going to start in 5 minutes. None.
Ladies and gentlemen, we are going to continue our session with the fourth speaker, Dr. Ashok Krishnan from Sinspective Incorporation, Japan, with the title Ground Deformation Monitoring Using INSAR Technique. Without further ado, please welcome Dr. Ashok Krishnan to present her presentation. Please. Two, one, live. Hi, good afternoon, everybody. I hope you all had some good makan. My name is Ashok Krishnan, and the title for my presentation today is Ground Deformation Monitoring Using Interferometric Synthetic Aperture Radar Analysis, or what is commonly called INSAR analysis. So from the presentation titles I saw for this conference, I sort of gathered that there's a fair bit of interest in the audience surrounding infrastructure monitoring. So today I hope to provide through my presentation some perspective on how radar satellite-based remote sensing data can play a key role in the monitoring of critical infrastructure assets. So the agenda for my presentation is as shown on the slide. So I will first take you through some very fundamental concepts of synthetic aperture radar, or SAR as it's popularly called. Subsequently, I just wanted to introduce some brief concepts related to INSAR and what is called persistent scatter interferometric SAR, or PSNSAR. I will then round off the presentation by showing a couple of case studies showing how INSAR analysis can be used in the context of ground deformation monitoring. For today's presentation, I've tried to keep the mathematics and the equations to a bare minimum. So I hope you will bear with me for the next 45 to 50 minutes or so. So before I get into the actual presentation, I just wanted to briefly introduce myself. So currently I'm a customer solutions engineer at Sinspective in Tokyo, Japan. So at Sinspective, we are basically focusing on the manufacturing of SAR satellites. In addition to that, we also develop cloud-based software solutions using SAR data for various applications. So I've had the pleasure of visiting Malaysia like a number of times because I actually did my PhD from NTU in Singapore from the School of Electrical and Electronics Engineering. My previous background is primarily, as I've written in this slide, is related to power and energy. And it's only been a few months that I've been in the field of remote sensing, but I have to say it's been quite exciting so far. So without further ado, I just wanted to kick things off today by taking a look at the electromagnetic spectrum. So the electromagnetic spectrum is the range of electromagnetic energy, which can span from long wavelengths such as radio waves. So radio waves have wavelengths of the order of several lengths of a typical football field. And to gamma rays have short wavelengths about the length of an atomic nucleus. So as you can see, visible light only occupies a very small part of the electromagnetic spectrum which surrounds us. And remote sensors essentially are designed to act in specific regions of the spectrum, depending on the kind of application they're being designed for. So microwave sensors operate in the frequency range, which I've highlighted in the red box on this particular slide. So the frequency range of a microwave is typically much lower when compared with optical or visible and infrared sensors. So the wavelength of visible light is in the order of a few hundred nanometers, say 300 to 700 nanometers, while microwaves have wavelengths of the order of about 0.3 to about 40 centimeters.
So this massive difference in the wavelengths actually results in how the Earth's features appear differently when viewed from both the microwave as well as the optical regions of the electromagnetic spectrum. The major advantage of observing the Earth using microwaves is that they are not dependent on the weather conditions. So they can actually operate under any kind of weather or at any time of the day or night, as opposed to visible light or optical sensors, which actually require light and cloud-free weather conditions to operate. So what exactly is a radar? So the term radar actually stands for radio detection and ranging. So radar radiates signals into space and detects or measures the echo which is reflected back from the object. So in the same vein, a SAR satellite actually transmits microwaves to the Earth's surface, and the signals reflected back from the Earth's surface are measured, as I will explain in some of the later slides. So the reflected signal is often called the backscatter. Radar system typically consists of a transmitter, a receiver, and some electronic and radio frequency components. Radar systems can be classified into three, as I've listed here on the slide. So monostatic systems have a single radar which acts as both the transmitter and the receiver. So it's not possible to simultaneously transmit and receive signals. Bistatic radars have dedicated antennas for continuous, one which is used for continuous transmitting and the other for continuous receiving. Large satellite constellations often have multi-static radar systems where multiple antennas can be used for either transmitting or receiving. So a pulsed monostatic radar is shown in the bottom right of the slide. So the transmitting antenna transmits pulses, and the inverse of this time is called the pulse radiation frequency. So after some time, the transmitted pulses are reflected back from the Earth's surface or from the targeted object, and the time lag is calculated using this formula here, 2r over c, where r is actually the distance between the sensor and the targeted object, while c is the speed of light in or the velocity of light in free space. So radar can be either side-looking or down-looking. So a down-looking radar is similar to what is shown in the bottom right of this slide. So a down-looking radar would not actually be able to differentiate between 2 points on the Earth's surface, A and B. The reason being the transmitted signal reaches both these points at the same time and returns back to the satellite at the same time, as a result of which it's not possible for the satellite to distinguish these points. Side-looking radar, on the other hand, and SAR satellites are actually side-looking radars, actually transmit signals which reach 2 points on the surface of the Earth, A and B, at different points in time. And of course, they are reflected back at different times. So this allows the 2 points on the Earth's surface to be easily resolved and distinguished. So the transmitter generates successive short bursts of pulses, as I showed briefly in the previous slide. So these are focused by the antenna into a beam, and the beam illuminates the surface of the Earth obliquely at a right angle to the motion of the satellite. The antenna receives a portion of the transmitted energy, which is reflected back, which I said is called a backscatter, from various objects which are within the illuminated beam. So by measuring the delay between the transmission of a pulse and the backscatter echo from different targeted objects on the surface of the Earth, the distance from the radar and therefore their location can be easily determined. So I want to briefly talk about why SAR is called synthetic aperture. So as the sensor moves forward along the direction of the flight path shown in this image, recording and processing of the backscattered signals builds up a 2-dimensional image of the Earth's surface. So the resolution of the radar in the along track or the direction of the flight path, which is called the azimuth direction, is defined by independent parameters.
the resolution in the range or the across track, which is parallel to the direction of the flight path, is dependent on the length of the pulse, which I briefly mentioned in the previous slides. So the azimuth direction resolution is determined by the beam width, and the beam width in turn is inversely proportional to the length of the antenna, which is known as the aperture. So a longer antenna can actually therefore produce a very narrow beam and is able to provide like much higher resolution. However, in space, it is quite difficult to operate a long antenna. So therefore, what we actually do in a synthetic aperture radar is we utilize the motion of the satellite itself to synthesize a long antenna using a much shorter antenna. So this allows high resolution images to be taken with relatively shorter antennas. So in SAR satellites, a sequence of acquisitions from a shorter antenna is combined to simulate a much larger antenna, and thereby providing very high resolution in the azimuth direction. Target on the ground remains within the real aperture beam for like several radar pulses. So adding up all the reflections allows from these pulses allows a larger antenna with a much longer beam width, with a much narrower beam width to be simulated or synthesized, thereby resulting in better resolution. And this resolution is actually independent of the altitude at which the satellite is operating. So SAR images are actually two-dimensional. The first dimension, as I mentioned, is called the azimuth, which is parallel to the direction in which the spacecraft is moving. And the second is perpendicular to the direction of the spacecraft movement and is called the range, as shown in the center of the image here. So any 2 points in the range direction can be distinguished based on the time of the reception of the received signal. So you might have noticed when you're standing on a train platform that as the train approaches, the frequency increases, the frequency of the sound increases, and as the train moves away from you, it reduces. So this is actually something called known as the Doppler effect. And by utilizing the Doppler frequency of the received signal in the azimuth direction or the direction of the spacecraft motion, 2 points in the azimuth direction can be distinguished. So effectively, each point on a SAR image actually corresponds to a particular location on the surface of the Earth. So how do optical satellites and SAR satellites compare? So in terms of penetration, SAR satellites can actually penetrate through various media such as vegetation, snowpack, or even the ground. Optical satellites can only see the top of the medium. SAR satellites are sensitive to dielectric properties and structures. And the biggest advantage, as I mentioned, for using SAR satellites is that they can operate in any weather conditions. SAR satellites do have some disadvantages. As you can see in this particular image on the right, the image suffers from what is called a speckling effect. So this is basically the salt and pepper type of effect, which is often seen in the images. And this makes SAR images a little hard to interpret. They are also influenced by the topography of the surface of the Earth to some extent in the form of noise. However, we do have access to numerous signal and image processing tools, which allow us to remove some of these effects and deliver a nicely cleaned up image, which I will share in the later slides. So on the whole, I would say that SAR satellites, especially due to their all-weather capability, have a clear advantage over optical satellites. So this is an image from Synspective's Strix Alpha satellite, which shows the Suez Canal obstruction incident, which happened in March this year. So the image was acquired during the night of March the 28th. Thereby, this image is a classic example of how SAR satellites can operate at any time of the day.
So the circled portion in green at the center of the image is actually the ship, which I've sort of posted an image of over here on the slide. So in fact, SAR has several operating modes where there is a trade-off between the area which is covered under a single image and the resolution. So obviously, like SAR satellites now have the capability of providing resolutions of up to 1 meter or sometimes even lower. It can go all the way up to 50 centimeters in the case of some constellations. However, this comes at the cost of the area which is being covered. And so for a particular application or project, depending on what kind of budget is available and what level of technical accuracy is required in terms of the results, the appropriate mode for the SAR image can be selected. So the next section, I will briefly introduce some parameters which are associated with SAR. So two key parameters associated with the backscatter or the reflected signal is basically the backscattering intensity and the phase. So the strength of the reflected signal is called the amplitude or the backscatter coefficient, which basically is the fraction of the incident energy or the transmitted energy which is reflected back per targeted unit area. The backscatter coefficient is usually expressed in terms of decibels, and it varies from about minus 25 decibels to about 1 decibel. So minus 25 decibels is for an area with very low backscatter. So these areas actually appear as dark spots on a SAR image. Whereas if you go higher up in terms of decibels, say when you reach 1 dB, those actually represent areas with a good backscatter, and these appear as bright spots or bright areas on the SAR image, because a large proportion of the transmitted energy is reflected back to the satellite. So wavelength of a SAR satellite is the speed of light divided by the frequency. So the band designations are shown in the first column actually are rather meaningless. Like the origin of these designations lies in the military sector where SAR originally developed as a technology in the 1950s. However, what is important is what is written as the wavelength and the frequency, because these two factors actually influence the applications for which the particular band can be used. So each band, as you notice, has a different wavelength and therefore a different frequency range. The quality of SAR images is influenced partly by whether the transmitted signal interacts with the surface of the Earth, and this in turn is actually determined by the wavelength. So the wavelength also determines the interaction with objects on the surface of the Earth. So if the object or surface roughness is approximately the same size as the wavelength, or the same length as the wavelength, the surface appears rough and a lot of energy is scattered back to the satellite. However, if the wavelength is much smaller than the object, then there is minimal interaction and the surface appears smooth on the SAR image, and very little energy is actually reflected back to the satellite. So for instance, if you are using SAR, or let's say you're using an L-band SAR to look at objects which are as small as, let's say, 5 centimeters, those will appear as dark spots on the image because the wavelength of L-band is of the order of 15 to 30 centimeters. However, if let's say you're using an X-band or maybe a C-band, those will appear brighter because the size of the object being observed and the wavelength are of a similar order. So the table also shows some applications for which the various bands are used. So for example, L-band has more penetration because of its higher wavelength. So therefore, it can be used for applications in related to agriculture or forestry or soil moisture, where the microwaves need to penetrate vegetation or soil or snowpacks and so on and so forth. Whereas the other bands can be used where relatively lesser penetration is required. So usually for ground deformation monitoring, we generally, at least in urban areas, we can safely rely on a regular C-band or an X-band SAR satellite to do the deformation monitoring.
So an incidence angle is the angle between the direction of the incident wave and the Earth's surface. So large angles are more sensitive to roughness and have lesser penetration when compared with smaller angles. So lower incidence angles result in higher backscatter. So for instance, if there is a mountain slope which is facing the radar and they have smaller incidence angles, these appear brightly on star images because of the higher backscatter. So different backscattering mechanisms are shown in the two images I've pasted on this slide. So generally speaking, the higher the backscatter intensity, we say the surface roughness is higher. So surface roughness actually refers to the height variation in the surface cover from the plane surface, and it's measured in the order of centimeters. So when height variations are smaller than the wavelength of the transmitted signal, the surface appears smooth. So a smooth surface is actually similar to a mirror. So the incident wave comes and it's reflected away from the satellite. And these surfaces actually appear dark on the SAR image because none of the incident or very little incident energy is actually reflected back. Whereas a rough surface scatters energy in all directions and a portion of it is also scattered back to the satellite. And this appears relatively brighter on the SAR image. I forgot to mention, for example, a smooth surface, an example of a smooth surface is maybe a water body. So you might have noticed some of the water in the Suez Canal actually appeared relatively darker in the image I showed earlier. So if two smooth surfaces, on the other hand, are at right angles to each other, as shown in the third image, double bounce effect happens. So the incident wave comes, it's reflected to the second surface and is then bounced back to the satellite. So an example of this is commonly found in urban areas where roads and buildings are actually at right angles to each other. So the incident energy is a fair bit of the incident energy is scattered back to the satellite. Another example is during floods when trees and the flood water are at right angles to each other. So even in that situation, double bounce phenomenon can be observed. So the last scattering is the volume scattering. So where the radar energy is scattered within a medium. So this is actually common in vegetated areas and areas with a lot of snow. So apart from this, SAR is also sensitive to the dielectric properties of the surface with which it is interacting. So for instance, frozen area with ice may appear dark on a SAR image, whereas when during spring, when the ice is melted, the same area will appear brightly on a SAR image because of the different dielectric properties of water and ice. So I want to get into some fundamental concepts of interferometric SAR or INSAR. So unlike optical images, as I mentioned, SAR images are a little more complex and are a little difficult to interpret and process. So the antenna in the SAR satellite sends the microwave signal. It receives a reflection, and this is what it looks like. The second image on the right. So it's basically just garbage. This picture is grainy and we can't actually understand anything by looking at this. However, what we do then is, and this picture is in fact referred to as a level 0 or what is commonly called a raw SAR data. So what we then do is we take this picture, we put it through a lot of image processing and signal processing tools. And what comes out is something like this, which is the third image on the right. And this image is actually something which is useful and from which we can actually gain some useful information. So this image is actually called the level 1 image or sometimes called the single look complex image. So in this, we actually do some things like speckle removal and interferometry and radiometric calibration.
So what we can then do is we can then do some more processing to this level 1 single look complex image, which is the third image on the right, and this results in something known as an interferogram, and these can then be used for applications like ground deformation monitoring, and yeah, so on and so forth. Like they can be used to develop specific solutions and products. So an example of an interferogram is shown in the bottom right of this slide. So you can actually combine the data in interferograms with some techniques like machine learning or artificial intelligence based approaches to develop various solution products. So SAR images, as I briefly mentioned earlier, suffer from what is called a speckly effect. So this is due to the presence of a large number of different type of scattering objects within a pixel on the image. So all of these different objects add up to one single measurement. So the reflections from each of these different objects is added up and is then used to calculate the parameters of that particular pixel in a SAR image. So adding up all these reflections affects the phase of the radar signal, and the phase information is actually the key data which we require while performing interferometric SAR or INSAR. So the total phase is the coherent combination of all the sub-pixel scattering objects. So it's basically a coherent combination of all the small buildings or other objects which are actually covered by one single pixel on a SAR image. So the range, as shown in this picture, is a measurement of the distance between the radar antenna or the sensor and the targeted object on the ground. So the radar phase itself is a fraction of the radar wavelength. And the total phase is a two-way range measured in wave cycles plus some random components from the surface. So because it's actually the two-way range measured in wave cycles, it's actually several million times the wavelength, because the wavelength of a microwave is of the order of just a few centimeters. So interferometry actually, very simply put, it just quantifies the differences in phase between two radar images. So let's say the phases of two images are represented by the two equations which are shown on the slide. So row 1 for image 1 and row 2 for image 2. So the 4 pi appears because of the fact that the radar signal is first transmitted and then reflected back. So the row term on this side is actually the distance or the total range, which I briefly introduced in the previous slide. So the other constants component of this equation is from various noises and disturbances which are present in the SAR image. The total of the other constants cannot actually be clearly determined, but since they are more or less dependent on the radar geometry, radar imaging geometry, by taking the difference in the two phases, this other constants term can more or less be eliminated to a large extent. So the interferometry basically allows the range changes in the range to be observed through the cancellation of the other constants term. So what happens in INSAR is, you have multiple level 1 SLC images which are combined to produce an interferogram. So A1 and A2, for topography, A1 and A2 actually represent the position of two antennas which are about 60 meters apart, and they are at two ends of a boom which is about 60 meters apart.
So the phases of the two antennas are denoted by rho and rho plus delta rho. So the two antennas have different phases because the incident angles vary, and the difference in phase is the difference in phase is actually measured is directly proportional to the height or the elevation gain, which is represented by Z in this image. Yeah. So when we talk about differential interferometry for ground deformation, so we assume that at two different points in time, T1 and T2, the antenna takes an image of the ground at the same location, but assuming the ground has moved, let's say due to an earthquake or a landslide, there will be a difference in terms of the phase. So at T2, the antenna is at the same location, but essentially the ground has moved due to some natural disaster or human-induced activity. So the change in phase is what is measured using interferograms, which as I was mentioning earlier is the level 2 SAR data. So generally, it's difficult to ensure that the satellite captures the same image at two different points of time from the same location. As a result of which some topographical effects do influence the phase values. But with the help of digital elevation models, we roughly know what the topography of the land is, and these influences can more or less be eliminated. In addition to this, SAR interferometry is way more sensitive to ground deformation when compared with topographical effects. So this also allows us to effectively use interferometry as a technique to monitor ground deformation. So correlation is a measure of how noisy a particular area of an interferogram is. So decorrelation could occur due to changes on the ground, such as random motions over time. And the phase becomes randomized noise in this instance. Correlation components from all these different sources actually multiply. So this could lead to a severe loss of information. So the importance of coherence will become clear in this particular section. So as I mentioned in the previous section, the differential interferometry or the INSAR uses the phase difference between two different SAR image acquisitions to calculate the surface deformation. So in order to get a time series picture of the surface deformation over a period of time, we use something called the persistent scatterer INSAR technique or the PS INSAR technique. In this, what happens is essentially like numerous SAR images are stacked one on top of each of the other, as shown in this figure, and highly coherent pixels of usually if the coherence is greater than 50%. Are selected and are taken are considered as what are called persistent scatterer points or PS points. And each of these PS points actually provides historical or an archival overview of how the time series is evolving with regards to the ground formation or deformation. So ground deformation for a PS point is derived for the line of sight direction of the SAR satellites as shown in this figure. So the line of sight displacement is parallel to the SAR looking angle, and microwaves from SAR satellites are emitted in the line of sight direction and received back in the same direction. So the line of sight deformation can be projected to using simple trigonometric relations to obtain the vertical and horizontal displacement. So these horizontal and vertical displacements provide easier intuitive understanding of ground surface deformations. Vertical surface displacement and horizontal displacements are what are denoted as d vertical and d horizontal in this figure.
So this kind of gives an overview. So essentially, you can select a time range for which you want to study the ground deformation, and stack all the SAR images from two orbits. So satellites have two orbits, ascending and descending. So you can stack the time series SAR images one on top of the other, as I explained earlier, from which you can actually identify the coherent PS points. And using the trigonometric relations, which I showed earlier, you can calculate the vertical and horizontal displacement projection. You can also tune the distance between the ascending and descending orbits, for which you want to select the persistent scatterer points. So I will quickly take you through the first case study. So this is a tailing dam collapse which happened in Brazil a couple of years ago. So if you compare the images on the left and the right, you can clearly see the extent of damage which happened. So about 12 million cubic meters of tailing material was released, including to some of the surrounding river basins. So the before and after images actually show how devastating this particular disaster was. About 259 people died, and some of them remain missing as of last year. So what happened in this case was the company which manages the site, they basically put out a statement claiming that they already did periodic stability studies at the location prior to the disaster, and there were no imminent signs of any danger at that particular site. But following the disaster, a number of researchers were looking at what exactly happened. They looked at various aspects to understand if this disaster was actually preventable. So what we did internally here at Inspective is we looked at this disaster, and we kind of identified these two phenomena. We wanted to understand what were the underlying causes for the disaster. And we then wanted to see if there was anything which could have been done to prevent it. So we compared our INSAR analysis results with numerous scientific studies which are available in the literature. So we kind of identified these two phenomena, which is seepage erosion, which happened first, shown in some of these images, and then that in turn led to creeping or ground motion in the vicinity of the dam body. So you can clearly see the displacement in this particular graph, which shows some ground displacement happening in the dam area. So in 2019, a research paper looked into the effects of whether there was any link between the soil moisture and the seasonal rainfall being experienced in the area. So the paper concluded that despite the high rainfall activity in the area, the moisture content in the vicinity of the dam continued to decrease. So this actually aligns with some of the official reports, which indicated that there was some seepage activity resulting in the loss of water in the vicinity of the dam. And there was also some soil suction loss in the vicinity of the dam body. So this all in turn led to the creeping phenomenon, which I mentioned earlier, and which was observed in the vicinity of the dam. So were there any observable signs prior to the disaster? So what is less likely is the settlement pattern in the whole dam area was uniform, and the stability assessments and everything was done properly. And there was basically everything that could have been done was done to prevent this from happening. What might be the case, however, is that by through INSAR analysis, we could have gained some insights into what was happening in the dam area. And these precursors could have warned the managers of the site to take appropriate risk management measures to prevent the disaster from happening. So our first insight is that it is possible there were no clear signs of distress prior to failure. So we performed INSAR analysis for 2 years prior to the dam collapse, using data from the Sentinel-1 satellite. So the historical images were analyzed using the PS INSAR approach I showed earlier.
So the image on the right shows the PS points in the vicinity of the dam itself. So these dots are all the persistent scatterer points. And A, B, C, D locations actually show some displacement, but yeah, I mean, I'm not sure if these displacements actually mean anything in the context of the dam collapse itself. So there were no sudden deformations or velocity or deformation velocities which were observed. However, by looking at like some specific areas or some specific PS points, we did observe some abnormal activity. And this actually correlates with the results from a research paper which was published earlier this year, which looked at a number of different points in the vicinity of the dam. And the paper also showed that, yeah, some specific points actually showed some abnormal deformation, which could have indicated the possibility of a collapse. However, a word of caution, the results are not conclusive, as I mentioned earlier. So for instance, if you see point A here actually showed some displacement pattern changes about 2 months before the disaster happened. And some other points, such as points B and C, actually showed this abnormal patterns as early as November. So that's like a good 2 or 3 months before the disaster happened. So what INSAR does in this case, while not conclusively showing how the disaster might be prevented, it kind of gives you a lot of information, which can help you in terms of taking appropriate risk management measures to prevent disasters of this scale from happening on the location. So I think I'm actually out of time. So I will quickly skip the second case study, which was actually related to a sinkhole, and I will just give a few conclusions from key conclusions from today's presentation. So INSAR analysis can actually be used to provide regular monitoring of ground deformation, especially in areas with critical infrastructure assets. And there are a growing number of high-resolution SAR satellites, so which can actually provide highly accurate estimates of ground deformation. So INSAR analysis can of course be used as a standalone monitoring tool, but it can also be used to supplement or complement other existing ground-based monitoring systems such as total stations or tilt meters and so on and so forth. So in fact, INSAR can actually guide the deployment of ground-based monitoring systems. So by getting an overall picture of a vast area, we can actually identify some points where additional monitoring is required and deploy ground-based monitoring systems only at those critical locations. And because Sentinel or the Sentinel data or SAR satellite data is available from several years ago, using the PS INSAR analysis and stacking the SAR images, we can actually get a historical perspective of what was happening at that particular location prior to the start of any major construction. So I think that will be all for today's presentation. I just want to quickly acknowledge some of my colleagues who have contributed to some of the results in this presentation. And I hope this presentation was informative and you're all still awake at the end. And I provided some insights on how SAR data can be used for ground deformation. So I'll be happy to answer any questions you might have. Please feel free to also contact me via the email address I've shown here. If you have any questions about SAR satellites in general or something more specific to today's content. Yeah, with that, I want to end my presentation, and yeah, thank you for your attention. And I will take any questions if there are. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Ashok Krishnan, for your amazing presentation. Now we are open for Q&A session. All right, we have 2 questions from the audience. The first one is, how deep is the active microwave radar from SAR satellite can penetrate through the soil? And the second one, does this INSAR technique has some limitation? Okay, that's the 2 questions from the audience.
Yeah, I'll actually take the second part of the question first. So, what are the limitations of INSAR? Yes, INSAR does have limitations. Yeah, one thing I want to mention is that currently the number of satellites which are in orbit is quite less. So, including our company, like there are like hardly a few companies, at least in the private sector, which are launching satellites every year. So the frequency at which data is obtained is typically like once every few days. However, in a few years, like we foresee that the frequency at which data is obtained will come down to maybe once every few hours. So that part, I think, can be more or less solved. Another disadvantage is depending on the kind of band. So yeah, as I mentioned, satellites operate in different bands. So if, for example, you want to measure ground deformation in a heavily vegetated area, mountainous area, for example, like, yeah, where landslides frequently occur. So it's not very easy to do that with a C band or an X band. Because the microwaves cannot penetrate through the vegetation which is there. So for that, you typically might need to use an L band or an even higher wavelength. So yeah, those are some of the limitations. And the other limitation which we actually encounter, or I actually see, is that people are kind of reluctant in some cases to switch from ground monitoring techniques. So it's up to us as industry to actually communicate the benefits and to try and explain how SAR can be beneficial to users. Because like in terms of accuracy, like SAR can provide a millimeter level accuracy, like up to maybe a couple of millimeters is also possible within SAR. And the first part of the question, so yeah, it depends. So as I mentioned earlier, how SAR interacts with objects on the surface of the Earth depends on the wavelength and the size of the object itself. So these are two factors which determine how SAR interacts with the surface of the Earth. And the property of a microwave allows it to penetrate through various media, whereas optical light is based on the availability of light itself. So at night, like you can't really expect to get any sort of images. So SAR can actually penetrate through different media such as snowpacks or vegetation or soil. And yeah, this allows us to kind of see whether there's any ground deformation happening beneath the surface, or even to estimate the level of moisture which exists in the soil below the surface. So yeah, I hope I was able to provide brief answer to both the questions. Okay, thank you, Dr. Ashok Krishnan, for the Q&A session. Thank you for sharing your expertise thank you very much. In the session. Thank you. Yeah, thank you for having me. Yeah. Dear ladies and gentlemen, we will have an evening break. Please note that after the break at 3:30 p.m., we will have the last presentation for today by Engineer Technologist Nur Naimah binti Esa from the Public Works Department of Malaysia.
Ladies and gentlemen, the next session is going to start in 5 minutes.
Distinguished guests, fellow presenters, ladies and gentlemen, we are going to continue our session with the last speaker by Engineer Technologist Nur Naimah binti Isa from Public Works Department of Malaysia with the title of Analysis of Non-Destructive and Destructive Tests on Deteriorated Building Adjacent to Coastal Area. Please welcome. Thanks to the moderator. Assalamualaikum and good afternoon to all the audience. My name is Nur Naimah binti Isa. I'm from Forensic Structure Department, JKR. Today, I would like to share my case study regarding analysis of non-destructive tests and destructive tests on deterioration building adjacent to the coastal area. So, some information about the structure decision for this case study is the building was completed in 1986 and located in East Coast region of Peninsula Malaysia. The building is situated near to the marine environment and have been reported have structural integrity problem. Based on a visual inspection, it will decided that the building will be repaired and several procedures need to be planned for overall repairing work. A more in-depth investigation was executed to determine the current strength of that building. The results show that the structure will be undergoes concrete deterioration caused by the pitting corrosion of its steel reinforcement. It's focused on concrete gutter, soffit, and exposed structure. The forensic normally do the visual inspection, and then we produce the forensic report, do the detailed analysis according to the NDT and DT test. Based on the finding, we can determine whether the building shall be repaired or shall be do the strengthening or shall be do the retrofit work. The DT and DT tested were executed in 2013 on affected and unaffected structure elements such as a beam, column, and slab. So why concrete spalling and delamination occur in this building? So many reasons, but in my case study, is caused due to the environment effect. We look at the age of the building. The building is almost 30 years old and it located into the marine environment. So that we refer to the age, the building, we assume that have a concrete carbonation. And we looking at the location of that building around the adjacent coastal area, it will happen a chloride attack. What I mean by carbonation of concrete is when the carbon dioxide penetrate into the concrete, so that it will reduce the passive layer of the reinforcement. When the passive layer is the reinforcement destroyed, it will become the rusting. When the rusting of reinforcement occur, so that it will increase the volume of reinforcement compared to the original iron, which means it will be increase the volume of reinforcement around 2 until 6.5 times from the original. When the rusting happen, it will produce the internal pressure in the concrete and it will spalling of the concrete cover. For the chloride attack, as you know, the marine environment have a high chloride concentration. So when the chloride infiltration into the concrete through the diffusion, it will destroy the passive layer of reinforcement also. The chloride provoke the corrosion by forming the anode and cathode of the reinforcement. So the procedure of the philosophy why the concrete and spalling delamination occur is same as the carbonation in concrete, because when the rusting happen, it will increase the volume of reinforcement and then the expansive pressure will happen in the concrete, so that the spalling will be occur. So this is a damage structure assessment procedure. What we do is, the initial phase, we do the preliminary inspection, such as
we do the study, we do the study on identify the age and the type of construction. We do some notify on the deterioration element. We do some notify on the difficulty assessment of the location, the building. So the next, the detailed phase in the forensic work is we do the material test plan inclusive of DT and NDT test. Material test plan is important as the judgment and as the engineering investigation to determine the why, to determine the why this building have been having deterioration, and also as a judgment of the engineering to do the detail on testing. For the when we do the DT and DT, it will have the data analysis. So we do some back calculation, but back analysis and interpretation on the data. So that if the result is okay, so we just do the repairing work. For my case study, the result show that the building can do the repairing work. So the next is my side. This we do the visual inspection. We notice this one is a, you see here, this one is a gutter. So we notice that concrete spalling happened around the gutter. So we notice also at the side, the reinforcement already rebonding with the concrete. So we look at the second picture. We look at second picture. We do the remeasurement using the measuring tape and also laser resistance to sketch the layout plan so that it's easier to us to remark the location of deterioration element. So the next is we check for the gutter on top of the soffit slab. So we notice that blitters and irrigation were found on the waterproofing material. This means that it will easier the rainwater penetrate into seeping into the concrete, and it will become the spalling on the concrete. So this one is we check to the other side of concrete gutter. This one is a blitters and pit hole were observed on the waterproofing material also. So that I think that it's easier the rainwater is penetrate into the concrete. So this one is a rib reinforcement already destroyed due to the we noticed that the rib reinforcement already destroyed. When we do the design, we noticed that we need to find the moment itself first, then we design, then we get the area of reinforcement required. But this one is the area of reinforcement already lose around 10% of existing reinforcement cross-sectional area. Means that is related to the moment capacity will reduce for that building also. This one is a gutter. This one is a beam-supported gutter. Severe corrosion of existing reinforcement bar may reduce the severity level of this overall structure. So this is a gutter also. The beam supporting the gutter also have been corrosion. This one steel fitting on electrical conduit casing. The GI pipe is covered. The electrical conduit have a pitting due to the long-term oxidation of compromised steel. Because of the building is designed as a flat slab, so there no intermediate beam. So the building have a column head. So we noticed that the concrete spalling and delineation spotted on the column head. Because during that time, 1917, 1918, the flat slab design is almost famous, and it results to in thickness slab. For this case study, the thickness slab is 165 millimeter only. For this one is a crack, drainage shrinkage crack. It can be induced by
external restraint, internal restraint, and also by reinforcement. You can see here, this one is a crack. I think this is a by reinforcement. So the crack must be filled with the suitable material. For instance, the crack with 0.3 millimeter. So we need to do the cementitious grouting injection with the requirement compressive strength. So during the visual inspection also, we carry out the NDT test. This one is a rebar hammer. Rebar hammer actually to determine the surface hardness of the concrete. The rebar hammer, we carry out into 9 numbers of rebar hammer and get the medium number of rebar hammer, plus minus with 6. When we get the value in the range, so it will acceptable and get the and use the median number to collaborate in the compression strength at that equipment. If the range is below or higher within the range, so we cannot accept the result and we can ignore it. So we go to the methodology for my case study is we categorize with disruptive and disruptive tests, conducting their respective standard and requirement, which overall aim to determine the structural capacity of the tested structure. So for the data analysis, we go through two approach, which are qualitative and quantitative method. What I mean by qualitative is the data is only just a value, not in-depth interpretation, whereby we use the carbonation test. We just know the carbonation depth, but we cannot go to the rate of carbonation. For the quantitative method, we can get the result and we can do the analysis and interpretation more detailed. For example, we use the Hubsel potential test to do the correction probability in the reinforcement. That's mean by qualitative and quantitative method. So this is a test reference. We are referring to this the materials test plan. The NDT consists into the 4. So first is a chloride content test. We referring to BS 1881 part 1 to 4. For carbonation depth test, we refer to the BS 1881 part 1 to 0. And third, Hubsel potential test, we refers to ASTM C876. And last, we use concrete cover measurement by referring to MS26 part 1. Other than disruptive test, we use concrete core test referring to MS26 part 2, and concrete petrographic examination, we follow ASTM C856. Okay. For the concrete evaluation test method, we divide it into 3. First is a mechanical properties. The mechanical properties consist of concrete core test. We use the diamond core bit to abstract the core sample to determine the compressive strength of concrete. The second one is a chemical content. First, Hubsel potential test. We use the chemical copper sulfide Hubsel to determine the corrosion probability in the reinforcement. So third, carbonation depth test. We use the phenolphthalein as acid basic to know the carbonation depth in concrete. While for chloride content test, we use nitrate solution to identify the chloride content in concrete. So the third category is a physical condition. First, concrete petrographic examination. We use a ophthalmic microscopy to determine the chemical properties. While for the concrete cover measurement, we use the concrete cover meter to determine the concrete cover and also location of rebar. So this is a concrete compressive strength determination process. So if you remember, my slide it showed that the sulfate of slab is
massive by M&E equipment, so that we decide that the core sample need to retrieve on the slab, on the flat slab, on top of the flat slab. So the first thing, when we want to execute the core sample, we must do the we must do the riba location using the cover meter measurement to determine the location of riba, and then we marking the location suitable. So the best result is we take the hard core, which is the vital zone to vital zone of strength and structure capacity. The best result of the core sample also, the core sample don't have any riba, void or seashell. If the core sample have the reinforcement, we need to measure the dimension. We need to remark where the location in the core sample and also the size. The second photo show that the red color is a mechanical pipe gas. We also need to careful because they contain a gas. So during that time, the core sample need to take properly, so to avoid the mechanical gas. When the core sample is obtained, so we do the core sample documentation, which is the core sample need to marking the grid line, the numbers, and the orientation of the core sample takeoff. So the last picture show that the core sample compression test. This one is a assessment area. The blue color is a soffit gutter, and the red one is the soffit slab concrete. We go to the result of compression strength, which is the core test. We notice that at the grid line 6/6/D, which is in column, we get the lowest value. So that when the lowest value is mentioned that the lower is statistical outliner. So we cannot do as this analysis in detail because we not enough the sample. So according to MS 1242 class 2014, so the core strength due to sample might have suffered damage that is not visible. It may be contain excess voidage, reinforcement steel, or etc. So the result is a frag. So we need to more sample to do the analysis. So we look at this table, focal factors correction. During that time when we analysis, we need to consider the two factor of correction, which is the riba and also the core sample. So for core sample is a cylinder, but then we need to analysis based on the BS 18110. So you need to correlate with the FCK, which is the cube strength. So we need to do the correction. We refer to the MSEN 13791. We going to the approach B, whereby the core sample less than 15. So this is a result of upset potential test. Before that, I wish to explain more detail in what mean by 5%, 55%, and 95%. 5% is that means that the result is obtained is less than -250 millivoltan. But for 50% is correction probability, means that the result obtained is -350 until -200 millivoltan. And for 95% correction probability, the result obtained is greater than the -350 millivoltan. We see here the value of greater negative value than -350 millivoltan is determined to be found in column and slab. That means the column and slab are 95% more likely to experience corrosion. This one is the
cell potentiometer, we look at the orange color at a 5%, show that 58% of the total tested structure element will fall on the 5% of embedded steel reducing corrosion probability, followed by 26% of the total structure element is to achieve 15 corrosion probability, while the rest is 90% will be 95% corrosion probability. So this is analysis using the Organic Origin Pro 2021. This is an equipotential control plot for the slab. So this is assessment area for the slab. We notice that this one is a grid line. You can imagine this is a soffit slab. So you can imagine this one is we do the grid line before we carry out the half cell potential test. We need to hacking a small portion of concrete until exposed concrete, until exposed reinforcement, so that we can clip using the crocodile clip. Then we use the half cell prop to on the surface to get the result in voltmeter. So the surface must be wet so that it can absorb the moisture to get the result. So you see here, this one is a negative 20, negative 207, and it likely only 5% corrosion probability of reinforcement. Means that this area have the lower negative value than negative 200 millivoltan. So this one is a slab element surface. We also do the grid line in horizontal and vertical. We see here more color in red compared to the green color. Means that the potential interval of value in between negative 200 millivoltan up to negative 350 millivoltan and representative the 50% corrosion probability of reinforcement. So last example for equipotential control plot. We do on beam element. So we notice that the have so many numbers. So but we can interpolate in equipotential contour. So we can get the 50% of corrosion probability of reinforcement. So you can see here the slab is most have a probability corrosion in reinforcement. So we go to the carbonation test. Actually, carbonation test we can carry out within two techniques. First by the core sample, and second is by using dust. For this case study, we only use the dust. We drill the hole with a certain depth and collect the dust and spray with the phenolphthalein. So this one is we refer to the soffit slab. This one, the average carbonation depth, we got the result 28 millimeter compared to the concrete cover 12 mm. Means that the carbonation already happened in the concrete. So the passing layer of the reinforcement bar is not longer effective in corrosion protection. So this is some demonstration, the fending based on table 3. We can see here the colorless, the gray color means that have a acidic zone, while the pink color is the alkaline zone. When the concrete have been carbonate, so it will change the pH value below than 9. Means that you can refer this one column. So the column only around the carbonated around 3 meter, but the concrete cover is 25 millimeter. So that the column is not have the carbonated. While for the soffit slab, the carbonation depth is 28 millimeter. Then the concrete cover for slab is 12.
So means that the carbon dioxide already penetrate into the concrete. This one is a chloride content. Okay, for the chloride content, we do same as the concrete carbonation test, which is we use the dust sample to determine the chloride content. So the chloride content, we still drill the hole to the depth 10 to 20, 20 to 30, up to 40 millimeter depth to determine the chloride content by mass of the cement. Even though this location is nearby the marine environment, but we got the result low risk of experience chloride attack. So means that the chloride attack not happen in the concrete. So this one is the result. We noticed that the result contained in the soffit slab is only higher 0.09, that less than 0.4% of chloride content by weight of cement in concrete element. In general, the reinforcement corrosion can be processing more actively in chloride content more than 0.4 of chloride concentration. Means that this the graph show that the concrete don't have any experience in chloride content. This one is a petrographic sample. We use the core sample. So we check for column, beam, and slab. For petrographic sample, we cut into the thin section into the 3 section, and we cut into the small cube 40 times 16. Then we glue into the glass and put some exposed resin and put some indicator UV dry to easier to see in optical microscopic. This one is the cross polarized slide. You can see the first figure is a blue one. The blue one is a biotite. This one. So yeah, the blue, dark blue is a biotite, and the light blue is a feldspar, and the white is a quartz. So means that this photo show cost aggregate mean maximum nominal size is 20 mm. Use was granite. We refer to the second photo is a plain polarized slide. It means that have a aggregate agglomeration, so that the showing of bentonite and cement on the cement paste used is OPC. While you see here, this one is it was in a hydration zone. The hydration zone our observed around the cement gain allotype was well hydrated. So the last photo is a fluorescent light, means that the green color, the dark one is the aggregate, and the green one is the void. Means that the cement paste is relatively inhomogeneous. So this one is analysis on detailed microscopic examination for column sample. So for coarse aggregate, it is dominantly composed of the granite with the maximum practical size of 20 mm. For the cement paste, based on OPC and presence of hydration zone is observed in the photographic analysis. Based on the fluorescent examination, the paste sample is noticed inhomogeneous and poorly dispersed. So for the estimation was water cement ratio is 0.55 until 0.66. This means that permeability is easier of flow of the liquid through a porous medium. However, there is no microcrack found in the thin section. So the conclusion based on my case study is we obtain the EICS due to the we obtain the EICS strength. Then we need to compare the original. We need to compare the original compressive strength and do the back analysis. However, the in table 1 only 3 numbers of core sample.
So we need to combine the core sample that we examined in 2018, and we got the result for compressive strength is 18.2. So according to MS 523-1, the value is acceptable range of FCK -4, where FCK is 25. So limited number of samples were taken due to budget constraint and site locality. Referring to the standard, actually the minimum core sample is 3 numbers only. But for me, the best core sample is 6 number, because during the analysis we can get the lowest value, and we cannot use the value, and it's called the frag number, frag result. So we cannot do the analysis to more detail in design. So based on the finding, the vital contribution factor in rusting is due to the destroy carbonation action. While more than half of the overall structure element experience steel corrosion, and the cement paste obtained are relatively in poor condition, with the high capillary porosity, bringing to more permeability. So the other when the high permeability, the high free water cement ratio, which allow ingress of the carbon dioxide into the concrete structure and neutralize the alkaline of the concrete. So for the waterproofing also, we noticed that waterproofing already exceed their design lifespan, so it's easier to penetrate the water into the concrete. All in all, we can repair the structure by using non-shrinkage composition grouting. The material for non-shrinkage composition grouting must consist of material compression strength shall be equal or more than 45 Newton per millimeter square, adhesive strength, bonding strength, chloride ion, and carbonation resistant. So this is some repairing work that my case study. The unsound concrete must be hacked until the sound concrete. This is exposed reinforcement that be supported by tubular scaffolding. The best result, we use the forward pressure grouting. So bear in mind, we still need to check the quality of concrete. So we need to do the compressive strength. So the surface concrete was smoother and ready for architecture finishing. So this one, before we put the shielding, we need to spray with the anti-carbonation, because we don't want the carbon dioxide attack into the structure. Before this building 24-hour operate and need to no intermediate beam. So we do the zoning for repairing work for this site. Zoning 1, 2, and 3 up to 7. I think up to 7. So this is the final stage for after repairing the structure is to assemble the mechanical equipment in this room. So I finished my presentation. Any question? Thank you, Engineer Technologist Nur Naimah, for your presentation. Now we are open for Q&A session. Okay, we have a few questions. I will read the first one first. All right, the first question is coming from Fatmawati from Unimap. Okay, the question is, what was the technique or approach used to measure chloride penetration into and through the concrete? Was it conventional wet chemistry analysis? And if only one technique was used, what was the method used to check the reliability of the result? For example, comparing to the result obtained using a different technique. Okay, that's the first question. Actually, have 3 methods to determine the chloride content. The normal practice is use the nitrate solution in the lab. But then I got the number. I
I forgot the equipment, but any apparatus can determine the chloride content. I cannot remember the apparatus, but it have the other method to do the chloride content rather than in the lab. Okay, the second question from the same person, still on chloride attack. When it comes to the determining the chloride content in concrete, what is the current preferred approach? Is it the conventional profile grinding and extraction with nitric acid method? We use the traditional method. We use the dust sample. Is it is easier technique in the to get the dust rather than the other method. So for me, is easier method is a best practice to the contractor and to the site supervisor to determine the chloride content. Okay, the third question from M. Arif, which is the question is, apakah yang terkini berkaitan penggunaan gas yang dibincangkan ini, tahap keselamatannya serta kesihatannya kepada sektor perkhidmatan yang menggunakannya? Gas apa? Berkaitan penggunaan gas yang dibincangkan. Gas apa? We are not going to discuss about gas, so I don't know what they mean by gas. Okay, so next. Okay, for the third question, between this factor, cost, accuracy, and time, which is the most important to you when it comes to the data analysis? Because some of the tests cost higher than the other, some give more accurate result, and some take longer to produce result. For me, of course, we need to some engineering judgment, so that we need to evidence that before we decide to do what the next step, we need the something black and white decision. So for me, it's good to do the material testing, to do something engineering investigation in more detail. So for it's okay. I think the high cost only for petrographic test. Other is a normal rate for do the investigation. I think it's okay to do the other tests compared we use focus on petrographic test. Okay, next question is, from the result that shown, it observed that 95% corrosion was occur. So what is the suitable method to tackle this problem? Actually, if the chloride attack on the concrete, we need to demolish all the concrete and we need to replace with the high compressive strength. So this is a best solution. But anyhow, we just notice that it's low risk of the chloride content, even though only 2 components. I think only 3 of the spot have happened the chloride content. Overall, the chloride content is 0.09%, and we decide that this building only happen carbonated in concrete. Okay, thank you, Engineer Technologist Nur Naimah, for the Q&A session. The floor would like to thank again for her presentation. Okay, thank you. Okay. All right. With the end of the 5th presenters today, we call the end to the first day of the seminar. We will commence tomorrow with 6 more presenters for the second and final day of the seminar. So, ladies and gentlemen, thank you very much. Take care and see you tomorrow. See you all tomorrow.